Acordando Sanders Darwin está lá nos porões. Ele conheceu a doutora Colden, onde o Dr. Reina Pierce conseguiu falar com um homem chamado Francis Sander. Antes de morrer bem diante, ele acusou o Sally de ser a causa dos seus tormentos. Pierce finalmente deixou o prédio maldito, acompanhado de Bradley Colden. Os companheiros de infortúnio decidem se esconder na mansão. Ok. Olha, Cthulhu. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Tá, vamos primeiro. 70. Eu tenho. Acho que eu tenho um ponto, né? Tá. Tenho 3 pontos disponíveis. Então vou upar a força. Não. Pronto. 5 pontos aqui. Confirma. Tá. Eita, olha meus coisas de sanidade. Abalado. Você enfrentou deixar um marcos. Você ainda segue. Você também mantém a. Quem sabe? Eita, mano. Trauma mental. Tá todo fudido. Ai, meu Deus. Tá porra! Tá bonito esse senhor, viu? Tá. Ai. Cadê a cachaça? Falou que precisa beber. No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Ok, então. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day's only starting. It's fine. Então, cadê a cachaça, senhor? Ah, tá aqui. Vou tomar cachaça assim. E se recalmarem, eu tomo de novo. Peraí. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right?
So you think me gullible? No, not at all. What else did you uncover, Mr. Pierce? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Sanders started screaming and convulsing. Convulsing? That doesn't fit with his history. And his body got all crooked. What in God's name? You were alone with him? He accused Sarah Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. É verdade. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Ok. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. Cara, eu tô muito com curiosidade pra saber o que aconteceu com o pessoal. Com o Bradley. O que ele assistiu? Complicado. Tá. Então vamos atrás da tia. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Olha a piranha. Piranha grossa. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Sua escrota, well, vai embora. Sem bunda. This way, Mr. Pierce.
And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Vixe. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Ó o ciúme. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? É massa que tem algumas opções que ficam inabilitadas de acordo com quem você tá upando. E é uma pena, porque, tipo, você quer manter um diálogo profissional, mas não consegue. We had a short conversation and then I left. I don't know what happened after that. Oh, I see. Mr. Pierce, you must forgive my audaciousness, but I've had practice of life in high society for over 30 years. Reading one's interlocutors, recognizing the politeness of a lie, are things that are taught very early to young girls from a good family. But your lie has nothing polite about it. It is crass, insulting, Nossa! and dare I say, terribly suspicious. Try to understand my position. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. No. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Vamos lá. I deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end Lá to em his life. PTBR. Já pensou, gente? The shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ótimo. Did she really care for him after all? Confirmo recebendo a carta quando... Nossa! The day the shambler came into the Sanders' lives. Opa, tem construção aqui, vamos lá. Tô aqui viajando enquanto a piranha tá aqui sentada. Ai, meu Deus, esse jogo é engraçado. A house of artists. A house of artists.
Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Was she jealous of Sarah Hawkins? The Shambler. I need to see it. Já teve outro... Oi, senhora. Vai ficar aí sentada mesmo? Avancei na medicina. Cara, me chamem pra jogar um RPG de Call of Cthulhu, gente. Por favor. Eu tô ficando tão pilhada, mas tão pilhada. Jogando esse jogo. Puta que pariu. Tô muito pilhada. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Ah, ok. Temos... Vocês viram isso, véi? Vocês viram isso? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Que massa, velho. Que massa. Tipo, jogo que pega de psicológica, velho. É muito louco. Pra aqui, pra cá. Não. Deixa eu subir pra cá primeiro. Deixa eu fazer uma exploration. Ver se tem alguma coisa pra cá. O cara já tá ficando doidão, velho. Isso é muito foda. Tá, aqui é pra casa dela. Pode ser só um book. Pode ser... Será que é só um bug, velho? Nesses estilos de jogos eu não me duvido... Tipo, eu não duvido nada, velho. Na real. Porque tava se mexendo. Que isso? Ah, ok. Mais um pontinho de medicina aqui pra gente trabalhar. A strange Amerindian pendant. Pingente indiano. Ok. Ah, tem 2 pontos, mano. Esqueci. Tá, vamos upar. O que eu preciso de mais? Não sei se eu upo psicologia. O que vocês acham que eu devo upar? Força, investigação, eloquência, visão ou psicologia? O que vocês acham? Psicologia? Tô achando. Tenho 3 pontos pra alcançar o próximo nível. Eu acho que eu vou upar. É, boto fé. Mais um pontinho. Eu... Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing.
Faz sentido. É, porque, tipo, querendo ou não... I could use one of those. Another volume of the Reverend's wife's diary. Eles têm o mesmo destino da tribo de... Ok, um bando de volumes, de coisas. Pegamos bastante coisa. Vamos ver se tem alguma coisa. Chave da galeria de Sanders. Ah. Beleza. Rapidinho, gente. Só ver um negócio aqui. Que eu recebi. Deixa eu ver aqui. Ih, gente, e aí? Você leria o livro ou não? Vai dar ruim. Esses negócios de pergunta é foda. Eu, na minha curiosidade, eu não tava nem pensando. Tava... Ah, mas ele tá falando ler. Eu não consigo ver aqui, mais ou menos. Tipo, ó. Não consigo. O que vocês acham? Eu tô tentada a ler. Se é pra ficar doido, a gente fica doido. Isso pode afetar seu destino. Ai, meu Deus, meu cu. É como enciclopédia de criaturas misteriosas desconhecidas, começando a acreditar na existência deles. Gente, os quatro tava assim, velho. Os quatro estavam assim, velho. E tava meio... Então. Acho que não deu muito bom assim, gente. Eu acho que não é um necronômio. Cadê? É só um bestiário. Talvez a gente encontre o necronômio. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Nice story. Bad lie. Learn how to dupe, Detective. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Ok. Gente, tem como eu me esconder? Por que eu teria como me esconder? Qual é o objetivo de querer me esconder? Eita,
fudeu, gente. Parada bem macabrazinha, né? Olá. Caralho, velho. Meu questionamento é se eu não tivesse lido, se a minha forma de ver essas coisas seria diferente. These artifacts date from pre-Columbian times. Ó, os Cthulhuzinhos com os meninos. Rapaz. The public entrance to the gallery. Why was he so interested in old weapons? Acho que não. Será? Porque seria interessante, tipo, ter formas de... Você tá no Museu do Cthulhu? Pode ser, né? Ah. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. As estátuas tão cegas, velho. Tipo, como se não tivesse... Quase todas estão cegas. E ele se feriu dessa maneira, né? Ok. Meio bizarro, mas... Deixa eu primeiro... Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Portinari. Acho que não, hein? Vamos lá investigar esse... Ixi. Segura a lombra, gente. Que merda, hein, de vida. What the hell was that? Eu acho que eu morri. Só acho. Você tá maluco? Já foi mais amigável. Deixa eu ignorar aqui.
Caralho, que loucura, velho. What the hell was that? É. Que isso, jogo? Que isso, jogo? Caralho. Não foi muito bom, não. Ai, meu bucho. What the hell was that? Ai, cacete. Como é que eu saio daqui? É uma boa grande pergunta. Aí fodeu, né? Eu não faço a menor ideia onde eu tenho que ir. Cacete, meu cu! What the hell was that? Vai na maciota. Não, eu tô indo, cara, mas o problema é que eu... Eu não sei se eu tenho que... É. I can't even touch it. Ah, ele já me viu. Tá, eu vou ter que ver o que eu vou ter que fazer. Não sei se é por tempo. What the hell was that? Eu tenho que sair daqui, velho.
Então, eu passei de um lado pro outro. Eu não sei se ele tem que desmaiar. Eu não sei se ele tem que ficar por aqui. O coração dele vai explodir. Eu não sei se ele morre assim. Eu vou testar. Que agonia. Ai, fodeu. Fodeu. Eu não sei o que eu tenho que fazer, velho. Será, velho? Pode ser. What the hell was that? Continua morrendo do mesmo jeito. A não ser... Ah, talvez a luz ela ajuda na porta? Não sei, vamos ver. Não, tipo, eu pensei que tipo, assustava ele, mano. Vai saber. I can't even touch it. Já me viu? Gente, eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Não faço a menor ideinha. Não sei se a luz... Não sei. What the hell was that? A não ser que seja... Cara... A única coisa de dica que ele me dá... Damn. Did it hit? Maybe I can use this dagger. Ai, me viu. Tá, agora eu já sei. Provavelmente eu tenho que quebrar o quadro. Agora eu entendi. Agora eu acho que eu entendi. Agora eu entendi. Já sei o que eu vou ter que fazer. What the hell was Porra, that? mas demorou, viu? Misericórdia. Pegar uma adagazinha. Ficar na maciota.
Damn. Maybe I can use this dagger. Nossa, ele tá ficando louco. Agora é só cortar o pão. Ok. Puta que me pariu. Agora, qual é a... Misericórdia, eu vou me dar um tiro, gente. What the hell was that? Tá, peraí. Deixa eu ver se eu tenho pistas. Tá, eu tenho que procurar essa pista. Eu tenho que procurar essa adaga. Que eu não faço a menor ideia onde tá. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Também não é essa. Ai, não sei se aparece com essa. Não é essa. Será que é essa, velho? É essa, não é? É. Damn. This dagger looks different. Foda-se. Foda-se. Foda-se! Já fiquei 1000 séculos aqui.
What's the matter with you? Tá tudo no jogo. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that Uma arma que ele dagger? não vai poder usar. It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Ok. Você tá maluco. Que cagaço.